Why do I love Africa? I love Africa because I'm African. There is no one else to love Africa except me. There's no one else to protect Africa, to defend Africa, except me, because I'm African. It's my pride, it's my heritage, it's my nature, it's in my blood. I have African blood in me. We might be speaking different languages. We might be like wearing different clothes today. I look like Habesha here. We might be eating different food. But the fact that you're African and I'm African, I love you. All right. Good afternoon, good evening. How are you doing, ladies and gentlemen, my people? Invite your friends here. I come with a very controversial topic today. Alikeni wa ndugu zenu wa jamani zenu ili waje hapa leo. Nina topic mkuu ambaye nataka niwatilia hapa chini. Hii topic inawahi kuuliziwa muda mingi mara na mara. Eti wazungu wanatuzidi akili kama watoto wa Afrika, sisi weusi wala hapana. Hapo wamoja wamekubali ya kwamba wazungu wanatuzidi akili. Eti sisi tuko chini yao, sisi tuko wajinga, wao ndio wao wenyewe wako wana ujuzi, wanaelewa kutuzidi. Lakini ukweli ni nini, sio ukweli ni nini? Are the words better or smart or intellectual more than Africans or blacks? That's a topic I want to diagnose to you today with the science proofs. Nataka niwaongelee hii topic wakati huu, ingawa ni kweli wazungu wanatuzidi akili wala hawatuzidi akili kufuatana na utafiti kupitia kisayansi, sio kupitia hiyo mambo ya ujinga yenyewe wanazidi kuelezea watu kando hapo. So muje mwalike wenzenu ili tuweze tukajua ukweli ni nini na sio ukweli ni nini. Na alafu sasa, ingawa ukweli ni hiyo, sasa sababu gani iki kile hapo sasa mwalike wa ndugu zenu ili waje tuchangie hii topic. It's a very controversial topic, but I want to tell you the truth from science study about brain and also about, of course, these two races. The study of IQ, yani kujifunza ile mifikiro ya watu, yani ya hizi makabila tofauti, kama kweli ni wao wanatushinda akili wala tunawashinda, wala ukweli ni nini. So mwalike wa ndugu zenu, marafiki zenu ili waje. Zaidi sana watoto, na bila watoto wajue ukweli ni nini. Okay, nikienda direct na sikawia hata, ukweli ni ya kwamba niliingia kwenye vitabu vingi ambavyo viliwahi kuandikiwa na wenye kusoma, yani sayansi ya akili. Hapo nikikuta habari moja, nikaenda kujifunza nao na wazungu, nikakuta habari nyingine. Nikaenda nikiwahi kuuliza na na kujadiliana nao wazungu hao, nikakutana habari nyingine. Lakini ukweli ya kwamba hakuna habari yoyote ambayo nilikuta na iko nasema eti mzungu ana akili yenye iko na uwezo yenye kuzidi ya mwana Afrika. Of course, this happens when you study about an IQ, intellectual capacity, intellectual quotient, whereby how you're able to use your brain to make a logic of something. So I came to understand that there's no any scientific proof that says that whites have got better brain or good brain or intellectual brain than the black race brain. But guess what? For us, our beliefs have been that, yani kuelewa kwetu, we have understood that whites are smarter than we are. Whites have got smart brain than we are. But that is not a reality. That's just the told information. Hivyo ambavyo walituelezeaka. Wanani? Wale ambao ni wakubwa wetu. Wale ambao wenyewe kwenye masosiete zao wanajali kutuelezea. Eti wao wana akili kutuzidi. Lakini ukweli ni kwamba hakuna akili yenyewe wanayo yenye kutuzidi. Nataka nielezee. Nilifanya utafiti kupitia vitabu vingi sana. Nikisoma vitabu nilikuwa natafuta nijue mwana mzungu, yani mtoto mzungu, anatuzidi akili sisi weusi wala hapana. Nataka niwaambie akili, wale walisoma kuhusu uongo, kuhusu akili, hakuna mwenye alitokea na sayansi yenyewe kunasema eti wazungu wanatuzidi akili. Hakuna hata kitabu kimoja. Na ingawa kiko hapo, unirushia hapo. Words have got the same intellectual capacity which we call the IQ. The way you think, the way you reason about certain issues. The same capacity they got, that's the same capacity we got. They will tell you that Albert Einstein, who was the first guy with the highest IQ,
from the white race that had more, but there was these guys from Nigeria who surpassed these guys, who surpassed that guy with the highest intellectual capacity. Lakini kupitia maongezi ambayo tunasikia kando kando kutoka kwa wazazi wetu, kwa wakubwa wetu, eti wazungu wanatuzidi akili, wazungu wanatushinda akili. Hawatushinde akili. Hakuna. Ile maneno tunayasikia, tunawatega masikio. Ile maneno tunatoa mdomo, inaacha watoto wanakomana na hiyo kujielewa kama wazungu wanawazidi akili. Wazungu wanawashindia akili. Wazungu hawatushindie akili. Nataka nielezee ukweli. Tulikala nabo, tukisoma nabo, tukiwaza nabo, makesio nyeko sawa sawa. Lakini hata nakubashinda linaingia. So ukweli nini sasa? Ukweli nini? Ukweli ya kwamba waliwadanganyaka na wanawadanganyaka, wanazidi kuwadanganya eti wao wanawashinda akili. Na japo ukweli ni ya kwamba hao watushinda akili. Wale walisoma vitu kuhusu bongo, bale bote nilienda nikasoma vitabu yao. Nikasoma vitabu yao. Nikaenda hata na kwa YouTube, nikaenda hata na na kujifunza nao kwenye masomo kwenye my university nao. Lakini ukweli ya kwamba akili yao iko tu sawa sawa na yetu. Niambie ukweli. Niambie ukweli. Hakuna utafiti unaonyesha kama wazungu wanatushinda akili. Lakini kwa sababu ya vile tulishaelezewa na wazazi yetu na wale wenyewe wako kando kando yetu, watoto yetu, yani wakubwa yetu, eti wazungu wanatushinda akili. Ni hivi ambazo tushaweka kwenye akili yetu. Bana semaka eti uongo kaisema mara na mara. When you speak about the wrong thing, when you tell lies often times, it reaches a time and the lie is conceived as a truth. But yet when the lie is a lie is ever a lie. But guess what? To some people a lie, when it's over talked about, it becomes the truth. But there's no truth behind the white reasoning and the black reasoning being different. No. It's all the same. From the scientific proof. But now the question comes, why then do white people take decisions they take, and why do black people take decisions they take? Alafu sasa kama ni hivyo, sababu gani wazungu wanawaza wanachukulia maamuzi namna hivyo wanachukulia, na sisi wanaweusi yani wanaafrika yani wa blacklist, it takes the decisions the way they take decisions? Why? I want to tell you, the fact is, the way we make choices, sisi wana weusi na wazungu, hapo ndio tofauti. The way we make different choices than the way they do, that's the only thing that matters. But the brain capacity, the intellectual capacity, the intellectual quotient, it is the same. And even some of our guys are even more better than them, than their IQ. Go to Nigeria. They will show some smart boys, some smart younger boys and girls who have got a high IQ than the world's people. But then, for our parents, for our elders, for our community, for our society, they have told us that whites are smart in thinking than blacks' way of thinking. There is no that damn hell science saying that a white man is better in thinking than you are as a black man. The only problem comes, how do you take a decision? How do you make these choices? The choice of life approach, the choice of project approach, the choice of the right decisions according to the problem. That's the only challenge. The choice you take about your life problems, the choice we talk about, our life endeavors from the growth time, our parents, the choice they take, our youth, the choices they take, our presidents, our leaders, the choices they take, our pastors, the choices they take, are those choices. The choices to serve Africans, the choices to to liberate Africans, to liberate their race, to liberate their people, to help their people. Or these are the choices just to continuously ruin their people. And thus, the children of Africans, they ask themselves, should we say that
White people are better in thinking, they have smart brain than we do? No! It's because of the right choices they take than the choices that we ourselves take. We, our parents take. Our leaders take. Our youth take. Those are the only differences. But otherwise, there's no any white has proven that he or she has a better brain than the black son or the black daughter's brain. No. There is no any science to prove that. No. But the problem is, what choice do you take, my brother? What choice do you take, my sister? What choice do you take, my parent? What choice do you take, my president? What choice do you take, my tribe? What choice do you take, my nationality? Look. When Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, and other folks of his, they went there when they were trying to liberate Africa, right? They are founding fathers. They told these guys, hey guys, it's better we become a united Africa. It's better we become the united Africa. Guess what? Two of these guys, I mean two chambers, two categories of these guys. Some said, no, we should keep Africa divided into Uganda, Rwanda, Burundi, and Tanzania, then plus the others, as the white man has put it. Okay, but you know what? That's Kwame Nkrumah. These guys are coming back through these little pieces like the Rwanda, like the Uganda, like the Burkina Faso, coming to attack us from our own people. The choices we take. Sooner or later, what Kwame Nkrumah said upon the choices that we were taking as our founding fathers. That became Uganda, that became Rwanda with the president, with different presidents. You know what? Guess what? Little later, what did they do? They came through Uganda to attack Congo. They came through Rwanda to attack Congo. They came through Zambia to attack South Africa. Come on, look at that. And now later on, we say that white people are smarter, they're wise in taking decisions, they're wise in their brain, they have brain smart than we are. Look, our foolish brain, the way we take decisions. Look, the reality must remain a reality. Because if I can talk about how to enslave your brain, I must teach you the reality. There's no any science proof that says that you must think below that the white man is thinking. No, there is no any science proof than that. But the problem is, what choices do we take? They are telling Africans, you must use your brain and sit down, try to see how you can enslave enslave yourselves, rebel yourselves. But are you ready to do that? You're taking the right choices by doing what? The contrast to your will. And later on, the white man is there taking the right choice, but you're saying, they got smart brain, they got smart this, they got smart brain. No! Human nature is the same. Human nature is the same. Let me ask you something. When they say that they are smart, they came and told us that when you don't have a certain kind of nose, when you don't have a certain kind of ear, when you don't have a certain kind of height, when you don't have a certain kind of A, B, C, D, that you are not as equal as them, right? But guess what? Who had told them like that? Those were Greeks. Those were Greeks who had told them like that they should come to the down people to Africa, and then they tell us like that. Now when they came, go and sit with that so-called person who has a long nose. Go and sit with that so-called guy who is tall. And they sit on a given problem, a given question, and then you approach it. You see how dumb he or she is. And then you ask yourself, then the white man said that people with long nose, people who are tall, they are smarter than me. How comes then that I can, come on, let's take right choices upon our life problems. That's the only thing that matters. Otherwise, they are not smart than we are. We have the same brain. We have the same intellectual capacity. But the problem is the choices we take versus the choices they take. That's the only difference. They have told these guys, okay, I like so much using the example of these goons, these so-called leaders of ours, because they are the best studies around, the best case studies of the world. They say, okay, we need democracy. They don't follow democracy. Okay, we need dictators. Look at those dictators. Okay, others argue, okay, we cannot have dictators and then we have good governance. Okay. What is in Russia? What is in China?
What is in Singapore? But the problem is not because we are having dictators. The problem is we are having wrong choices in power. People who are not patriotic. People who are not, nationalist. They don't love their people. They don't like their people. They don't love their country. They don't love their home. The only thing they can is rooting for themselves. And when you ask yourselves, are these guys using their brain or no? Of course they use their brain, but not the brain to benefit the whole people, the whole of the country, to serve the country. No. The choices we take, that's the only difference, which is there between us and white people. That's it. Okay, very good example here again. They are bringing you from all those refugee camps. Banawaleta kutoka kwenye hizo marefugee, makambi za marefugee, banabaleta hapa Amerika. Na manchi zingine za nakadhalika za nje hapa. Alafu wakati wanawafikisha hapa, mnaenda pale mnakula mihogo, machicken, mnakula kama ni mahogo, kama ni machicken, mnakula machicken, mnaenda mnayarisha matumbo na manini na kadhalika, Mnaenda mnazara sasa mpate mataxes. Lakini kwa miaka michache peke yake kidogo. Ona watoto tunayarisha hapo kwenye maprizo. Kuliko watoto wenyewe tumepata na wako na graduate. Wala watoto wenyewe wako na maana kwenye hapa kando kando yetu. Baone kuma barabara, baone kuma barabara. Mapandaro ziko chini, ziko naanguka. Manyoya hawezi jua kama ni wanawake wala ni wanaume. Ona ba mama hapa kwa Facebook, hapa ba mama bakongomani, hapa bakongomani. Bachawi wenye kujaa kipimo. Ona ba mama bale, bakongomani. Mbona bakukuwa na cheto na bako Afrika, na bako mumakama. The choices we take. That's the only difference from us and whites. What are them brain are these guys really? What are them choices are these people, the Africans really? Look. Every time, every week, there is a woman from Congo abusing, misleading others on social media. If it's not abusing, it's misleading our younger boys and girls. If it's not misleading our younger boys and girls who are trying to make marriage, to make a life goal in their marriage, it's just abusing one another. And you're like, what the dumb people are these? Can you imagine? Wajinga wanafrika. Kitu gani? You have to take right choices and stop saying that white people are smart, they have good brain than you do. It is the difference in choice making. Seriously. Look here. People are almost moving, walking naked. That they're enjoying the freedom of America, the freedom of these Western countries. That's what the stupid mind is that they're enjoying. You are made a woman, you are made a woman, you are a woman. You are made a man, you are a man. Very soon you're going to be starting to go for gender operation. They operate your sex to become a woman, yet you're a man. That's the next thing. You see? The choices we make. Others are concentrating on using the social media for productive issues, for teaching their public, for doing businesses. But look what our people are doing. Look at those businesses. Businesses of just abusing and tarnishing people's names on social media. You have seen these younger boys, these younger so-called younger men, and these other younger women of around here, old and young. What they are doing on social media. I wouldn't bring this as an example, but it is because it resonates with our life and the choices we make versus the choices that white people make. And then we remain who we are, and we remain cursing ourselves, and our kids run from us in all such kind of bullshit. And then tomorrow we say that white people are smarter than we are. They are not smart. Their brain is the same. I have consulted the neuroscientist. Wale wanapinga vitu ya akili. Hakuna tofauti. Ila tofauti tu decision making. Choices making. Look at our business here. We just came from Africa, coming for peace and green pastures. Peace and the so-called peace we hear. If I told there's no shootings around here, in Chicago, around here, in these cities of New York, and anywhere around the United States, that is the peace we are talking about. But again, let's come to the green pastures. There are opportunities of going to school. Well, we know that. But who are those using these opportunities? Who are those? If not competition of nonsense and bullshit and hell all that. Who are those? Younger people. I'm talking about younger people. Oh, Mungu wangu. There is no any scientific proof. I'm telling you the fact. Okay, let's come to the issues of the pastors. Look our pastors. And look, these pastors of ours versus the pastors of America, versus the pastors of these Western countries. Look at them.
and then tomorrow we are blaming religion. You have to use the religion well. Don't blame the religion. As we had religion back home, our traditional beliefs, that was our religion. Those were our religions. The same way they had their spiritual, their Muslim and their Christianity religion. The same way. But why are they developed in their countries, yet we aren't? Because of the choices that their pastors choose to use that word of God. That their Muslims decide to use in the sharing of that word of Muslim or Quran or other to their people. Versus how ours do the case. You see? The choices we make. That's why you see that a pastor here in the United States, earns money because this person in the United States, the church is supported by the government. And because they know this church does a great job as regards to, enriching the philosophy of the United States. But look at ours. Look at ours. They will teach us and prophesy to us how to go in heaven. But they will later teach us about how to live on this earth and prepare heaven when we are here, then as we go to heaven. I hear the God's kingdom. Somebody is very poor here, very masikini as kawaida, but they're telling him, come on, A, B, C, D, up to the heaven, A, B, C, D, up to the heaven. How will you go casting people from here on earth and then you're going to the heaven? You have to be taught how to survive here and then later be transformed to the going to the heaven. That's the reality. But look at those choices. Ona hiyo maamuzi. Naona maamuzi ya wapasteri wa Amerika, wapasteri wa hizi mainchi ambazo tunaishi, banachukua maamuzi. There is no difference. Hatuna utofauti ya akili yetu na akili ya wazungu, ila tu zile maamuzi tunazochukulia. That's the only difference. Look at Congo. Let's go to Congo just very quick. Look at Congo. Ona bakongomani pale. Mulendo na uwana na mkonjo, mulendo na uwana na mutalinga, na mulega na munini. Bahutu na banyamurenge pale munaliona hivyo hapo na kadhalika. Alafu hizo makabila zingine zinawafuatilia eti ndio baba balileta vita Kongo kwa sababu watu wanaongea lugha Kinyarwanda. Banasahau kama maamuzi ambayo mzungu alichukulia kwa kuja kuagawa na kufanya hivyo aliwafanyaka. Hapo ndio mambo ya ukabili naanzia hapo. Alafu sasa babo pasipo kuorganizia banajirudisha kwa umoja ili wajenge mjini yao. Ona mambo ya ujinga yenyewe wako ndani. Eti yoyote anaongea Kinyarwanda ni Munyarwanda. Eti kwa sababu wenye waadui wa Kongomani, waadui kutoka Rwanda. Naelewa kuna mara ni kweli, kuna mara sio kweli. Ila ukweli ni maamuzi mnaichukulia kwa shida hizo ambazo mnazo kwenye hiyo nchi yenu kama Wakongomani. Maamuzi gani? Banani baba mnatuma kwenye maofisi hizo parliament. Banani baba. Governor baba banani. Udongo unaitumikisha. Mbona ulimi na japo udongo iko pale na mvua inanyesha mara na mara. Alafu ngai nalia chakula sema kupatia chakula. Mwaka inaisha pale hakuna vitu. Alafu upeni kulima hiyo udongo, lakini kesho nalia senja. Choices we make. Maamuzi yote tunachukulia kama watoto weusi tu. Niko naongelea weusi kwa ujumla, wa vijana, wazazi, wanakadhalika na wa viongozi hao wa so called leaders of ours. Ona hapa hizi mainchi za nje, hapa wazazi wetu. Ona hapa wazazi wetu. Eti hapana Amerika uguse kumtoto. Hizi mainchi za nje uguse kumtoto. Usiguse kumtoto hata kadogo, usiguse kumtoto. Usiguse kumtoto. Bazungu banalea batoto baba namna gani? Alafu batoto ndio baba wanataka bako na komara kama vile habana kitu ya desturi hata kidogo. Eti kwa sababu Amerika hizi mainchi za nje habaguse kumtoto. Uliza bazungu watakuelezea vile wanawachafulaka batoto yao. Bana makokota hivi mabore hii. Bana watia kiboko, bana wafungia mnyumba. Binabidi waelewe. Bana watia kudestroy na waambia saa hii haupaswi huko ku TV, enda lala. Sipendi nikutane TV kwa nyakati kama hii. Lakini naenda kwenda wazazi wa Afrika. Wako tu batoto hapa batoto maisha tushinda kwa sababu ukigusa mtoto hapa polisi nakuja nakuja. Alafu baba bana batoto benye bako na desturi namna gani? Ona maamuzi yetu tu. Alafu sasa batoto hao wakija kwa mara
Unawakuta kwa barabara, habana maana mwa hii dunia, habana maana kwenye hizi nchi ambazo tuko ndani, ndio baba wa maibobo, ndio baba wenyewe habana hata desturi hata kidogo. Alafu sasa ndio wanaanza sema, hapana bazungu hapa banatushindia akili, banatushindia akili. Maamuzi tunayachukulia. Maamuzi tunachukulia. Zamani tulikuwa na hii kitu ya kwenda tunaikala kama watu wadogo na wakubwa. Wadogo wanashauriwa na wakubwa. Wazazi, wazee wanaenda wanatushauriwa kama watoto. Kama sijidanganyi, hizi masiku unaweza kuta wapi kwenye wazee watatu, kwenye wazee watano, banaikana na wanaikana na wa vijana wenyewe wako kwa nombro ya 20 na wako naongelea ukweli ni nini, yani historia yao ni nini. Utawakuta wapi? Hautawakuta. Walishafika macheki. Kwetu walikuwa nagombania hapo mara 3. Hapo mashamba. Lakini ukweli ya kwamba kama hamkamate muda, kama hamkamate maamuzi ya kuongelea watoto yenu, ya kutongelea nyinyi wazazi, nyinyi wazee, wa pasteri, mtuongelee ukweli nini, mpaka tu mzungu ataendelea kuitikiwa kama ndio yeye anayua akili kuliko wewe, kuliko sisi. Na ukweli ya kwamba hakuna ene ujuzi yenye utafuti yoyote nasema eti mwana mzungu anatushindia akili. Ba scientiste beusi, ba scientiste bazungu balishafanya utafiti. Hakuna utafiti yenye nimekuta eti mwana mzungu anatushindia akili. Ila tu maamuzi ya watu yetu, maamuzi ya waongozi wetu, maamuzi ya wazazi wetu, maamuzi ya wapasteri wetu, maamuzi ya youth wetu, maamuzi ya sisi wa vijana. Hiyo ndio tofauti. Hakuna kitu kingine. Na ndio hiyo taacha tunabakia kama wale tu. Ndio baba yulu, sisi tuko chini. Wale tu. I don't know what's wrong with the Africans. But I must tell you the truth. Nitawaelezea ukweli nini. Niliwaambia kama nitawaletea hii topic kwa miezi kama 3 naishi. Na nilikuwa ndani natafuta utafiti. Utafiti si kukuta kwenye kunaandikiwa kama mtoto mzungu anatushindia akili wana weusi. No. Na kama wakati nanitikia kesho nitawaletea topic nyingine na husika na mtaisikia na niko hapa, njoo mtaisikia. Duteshe yiseseme, tunaletesha haya na tena huzuni sana kwa wale ambao tunawazaa, kwa sababu ona vile tunafikiria watoto nao wanakomala vile, viongozi wako vile, halafu sasa hawa watu na namna gani? Na japo tunamaliza njoo miaka 60, we are now just 60 years since Ghana got independence. Tangu nchi ya kwanza ipate independence Afrika, tunamaliza miaka 60. 60 years since we are independent from the first country that got independence, that is Ghana. Now, if in 60 years we are still thinking that a white man is smart, is intellectual than we are, and therefore we must be under him, ngompaka tumwabudu hivi, tukae chini tumepigia makofi hivi. Na ndivyo mpaka hivyo tunavielezea watoto wetu. Kupitia hivyo namna tuko na walea, hatupendi tuwaelezee historia ni nini, ukweli ni nini, hivyo ambavyo wanaona kwenye mitandao ni nini. Mpaka tu hii miaka 60 naisha, hii miaka 60 naisha, mpaka kutajiongezea tu yengine yenye tu hiyo kisiklave cha kipsikolojia. Kiesklave cha kisaikolojia. That is what we call now the mental slavery, brain slavery or mental slavery. Na tena vita yenyewe kwa sahi ni vita mkubwa sana, kwa sababu mzungu alishakarikia vyote wanavitia kwa internet. So watoto bako na kufa hata na hawaya kufa kwa sababu tu ya internet. Halafu sasa mnawaza kama amtie nguvu, kama wazazi, kama bapasteri, kama wale bakujiita baongozi, kama batoto benyewe bale benye kuelewa, kama bale bakujiita benye kujifunza, mnawaza kweli kesho kwenu kuko wapi? Kesho kwenu kuko wapi? Aha. It's a very big problem.
It's a very big problem. This is a very big problem. There's no way how you can tell me the same person. The only difference is the color, the skin color. Skin color. Then you going to tell me that huyo mtu anawaza kuliko wewe. Naenda nafanya utafiti na kutana hakuna wapi. Lakini tena ungali naitika hizo kwenye psikolojia yako. Eti mtoto mtoto mweusi anazidiwa akili na mtoto mzungu. Na hivyo navitia kwenye mtoto mchanga huyo. Na by the way, mnajua mnavitia kwenye watoto wachanga namna gani? Wakati mnasema ngo wazungu wako na akili sana. Hivi mtoto amesikia ile neno. Hivi mtoto amesikia ile neno kwa sababu watoto wao hawawazi. Wao tu wanakopie. Kitu nasema, kitu nafanya, wanaangalia, wanasikiliza sana tena. Watoto wanasikiliza sana kuzidi sisi wenye kukomaa. So wakicha kipata wanasikiliza kwenye kutoka sikio yako unasema hivi, wazungu wako na akili sana mpaka mtoto amekinasa. Na ukweli ya kwamba siyo ukweli eti wazungu wanatuzidi akili. Alafu najua mtoto mzungu mtoto mweusi atachukulia hiyo mambo kama mambo ya ukweli na japo ni bongo. Tunachukulia maamuzi gani? What choices do we make? What choices are our pastors making? What choices are our parents making? What choices are our youth making? What choices are our leaders making? Not even those who are just at the corner of Africa or even elsewhere around the world as black people, but wherever you are, as a black son and daughter, as a black mom, as a black leader, as a black youth, as a black parent, what choices are you making as far as liberating your minds, liberating yourself is concerned? What choices? Maamuzi gani? Amahita munagahe muri gukora? Kumubyeyi, kumuyobozi, kabita ba pastor, na amahita mugahe go muri gufata. Kuri bino bibazo bidukikije. Kuri bino bibazo bidukikije mu miryango yacu, mu bana bacu, mu rubyiruko byacu, mu buyobozi bwacu, mu masosiyete yacu, mu community yacu. Look at this. You need to focus on the right thing. But sometimes you need to focus on right things. And what are these? These are wrong things. Go and follow yourself if you focus on the right things. But the point is very clear. Ile kujielewa kama watoto wazungu wanawazidia akili, hawatuzidia akili. Ila maamuzi yetu tunachukulia. Seriously. That's the only problem. There's no any science which says they're better than us in thinking. No. You start together, you grow together. When you finish high school, you take your choice. You take your choice. He takes or she takes her choice. The end determines the end. So your choice you take as a younger boy, as a younger girl after finishing high school versus the choice that this younger boy, younger girl of a white person takes, that's what determines the future of you too. But ask yourself in 5 years. Ask yourself in 4 years. Check on your life. Check on his life or her life. You're going to see. There will be a very great difference. And then later you're going to say, white people are smarter than we are. Uchirangiza high school. Amahitamo gufata n'amahitamo gumwana w'umuzungu afata. None buri muntu agafata amahitamo. Ugakurikira ino nzira unagakurikira inzira ye. Amahitamo gufata n'amahitamo gafata. Agwo ni ugasobanura ubuzima bw'ejo bw'imyaka 5 igiye gukurikira. Unanga wese nibura we n'amaisha gawe. Ngaho genda ureba amaisha gagarimo, ugenda ureba amaisha gawe gurimo nyuma y'imyaka 5 after high school. You will tell me the choices we make versus the choices they make. That's the only difference. Seriously. As parents, as leaders, as youth, as pastors, which means our legions. That's the difference. Thank you so much for those who have been able to watch. If you call it right, you call it wrong, it's up to you. Call it whatever you call it. But if you are wondering about whether it is true that white people are smarter than we are, go on the internet and search. But when you go to Google will just lie you. If you go to Google that you are doing the research, try to know who is this presenting me this information. Jiulize huyu mtu ni nani mwenye anapatia hii habari. Kama ni kampuni, kama ni organization, ujiulize ile organization ni organization gani. Kwa sababu
Kuna wale wenye mpaka wanatia mambo kwa social media yenye ni mambo ya ubongo sana. Sasa sawa hii ya wakongomani nyo kuna jaza hapa wao wakongomani wa wanamuke. So kama una akili ya kufanya utafiti mzuri utazania hiyo mambo iko au kweli. Maana nasema eti mtu mpige mama mpige makofi ndio hapa ndio hapa tapendeza na you know na unyumba. So sasa hiyo utafiti unaenda pale kwa social media unakuta hiyo yote, utapotea kama mtoto kijana wala kama mtoto mama. So ujiulize kwenye uko unatafutia ile utafiti ile research ubwo bushakashatsi uri kubukorera ku kihe gitongore mu kihe gitongore, kubera abantu babishaga hari ugasanga bari gushaha ibintu bidasobanutse nk'abazungu basumbye abanyaruhu rw'umukara ubwenge akakuzanira ibipfe bimwe bidasobanutse, ariko kuri nuko amagambo ari kubabwira ntagavuye mu ba scientist nanga se abakora abizi by'ubwonko umwe nanga babiri n'ibitabo bitandukanye. Mugire bihe byiza. Thank you so much guys for watching. Stay tuned. The struggle continues. The struggle of changing our mindset, it continues, because I know that changing our minds on how we approach life, how we approach things, how we approach our problems as Africans, as black people, this one can change our many things. It is from the mindset, the right mindset, that you will have the positive mind. Then when you have the positive mind, you will find a way to do things out. I wish our leaders had the right minds, the right mindset of liberating their people, of liberating their continent, of liberating their countries. Africans will not be crying elsewhere around the world. No, they wouldn't be crying. No, they wouldn't be crying. But because of the wrong mindsets, the mindset of corruption, the mindset of tribalism, the mindset of nepotism, the mindset of greediness, the mindset of individualism, that they cannot build institutions, but they will only focus on their bullshit tribes, their bullshit families, their bullshit kind of so-called whatever nonsense. That's what the choices they make versus the right choices that the white people make, and then they make us remain in such cocoon of life, of no development as Africans. Yet we got everything. Yet we got the same brain as white people. The choices you make when you're voting for your president, when you're voting for your leader, those are the choices that make you have a good life in a country. What president do you vote? Why do you vote? Because it's your tribemate. Because it's your tribemate. Because it's your family member. What person do you put in power? In any office? Is your family member. He doesn't know even how to write his or her name. But because he's a family member, that's the right choice. Yet the smart people the smart people who make right choices as white people, as I'm saying, they know that it is about the skills you have, it is about the knowledge you have, about the work, about the job you're going to do, that you can do it better than just putting you when you don't have even high school, when you don't have any degree, when you don't have any understanding that you're going to serve the community, you're going to serve the public. And then later you say that there is no productivity in our people. There's no productivity in our community. Because you're having wrong people in offices. You're making wrong choices versus what right choices those people make. You see what I mean? This is the reality. And as young people, as parents, as pastors, as leaders, we must change our mindset and focus on our potentials, ubushobozi bwacu, atari bwo kwiga ngo badusumbye ubwenge, nta badusumbye ubwenge. Dukoresha ukuri kujanye nuko dusabwa gukora. If we are voting, who are we voting in the office? If we are trying to nurture these children, how are we nurturing them? Without the excuses of, this is America, there's nobody who touches on a child. And again, not like these, also these pastors, when they're just minding about having a lot of denominations and having a lot of combats, but not focusing on the word that is helping them today and even tomorrow. The choices we make. It's when you serve the generation that you are assured of the coming future. But if you don't change the generation, if you don't focus on the generation, then just know that there's no future you have as a people. There's no future you have as a people. Have a blessed night. And I thank you all for having been watching. Take it whatever way you're going to take it. But it was a message of insight,
that there is no any scientific proof that a white man is better than us in the brain. No. The only difference is how we make choices versus how they make choices. That's the only thing that differentiates our achievements, our goals. Bye-bye.